සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening. ඉතින් මෙහෙට ගිය මේ සතියනේ මේ සතියේ කට්ටියක් ඇවිල්ලා අපි සාකච්ඡාවක් කරා. So we had a discussion like this in last Saturday as well with a group of tourists. ඉතින් වල බුදුදහම ගැන විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ආව අපි සතුටින් පිළිගන්නවා. So we are glad to welcome you all to our center today. ඉතින් නිසා වල බුදුදහම ගැන ජීවිතය ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. So I would like to invite you to raise your concerns if you have anything about the Buddhist philosophy, or maybe it might be a problem of your life about your mind. So you can raise the question. Based on the questions we can continue. Do you have any question? Yes, if you have any question about the Buddhist philosophy, you can raise it. Question that we were discussing the Buddhist philosophy mixed with other religions now. I mean, there's some monks, Buddhist monks, embrace like Christianity and Buddhism. Is there some melding together, meshing together of the two religions? Does that make sense? In Sri Lanka. Yes, I guess Sri Lanka here, seeing we're here. You mean whether there is any amalgamation is happening in these two religions? Yes. Yes, thank you. මගේ ගැටලුව අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් ආපු දෙයක්. මේ දැන් ඔබට දැනෙනවද ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රිස්තියානි ආගම සහ බුදුදහම අතර යම්කිසි එකතුවීමක් මිශ්‍රවීමක් ඒ අතර අන්තර් පිරිසක් බෞද්ධයන් ක්‍රිස්තියානි ආගම වැළඳ ගන්නවා කතෝලිකයන් බුදුදහම වැළඳ ගන්නවා ඒ අතර සම්මිශ්‍රණයක් වෙන බව ඔබට තේරෙනවද? ඔව් ඒක වෙනවා. Yes, it is happening nowadays. Can you explain the Buddhist philosophy of karma? ඔබට මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කර්මය පිළිබඳ බෞද්ධ දර්ශනය මොකක්ද කියලා? ඒක නෙමෙයි. ඔබගේ හිත ඇතුලේ ආසාව පවතිනකම්. Now as long as desire is inside you, ඔබ හොඳ දෙයක් කරත් ඔබට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. if you do something good, you will receive something meritorious. ඔබ කරන ප්‍රතිඵලයට සමාන ප්‍රතිඵලයක් ඔබට පෙරලා ලැබෙනවා. You will receive something in return in equal to your action. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. දැන් ඔයා කැමති වුණොත් කාට හරි ගහන්න. Now let's say if you want to hit somebody, you would like to hit someone. ඔයාට ස්වභාව දහම විසින් ඔයාට ගුටි කන්න ලැබෙනවා. So the nature will provide you the same in return, that you will be punished, you will receive the same. මොකද ඔයා කැමති වෙච්ච දේ ඔයාට ලැබෙනවා. Because you will receive what you have anticipated, what you have liked. ඔබ කැමති වෙනවා කාගේ හරි බඩ පුරවන්න. On the other hand, you would prefer to feed a hunger. ඔයා කැමති ඒ අනිත් කෙනෙක් කාලා සතුටු වෙලා එයා සතුටින් ඉන්නවා දකින්න. You are pleased to see a person in a full stomach. ඔයා ඊට පස්සේ එහෙම යාලට උදව් කරනවා. So you do something to get rid him from his hunger. ඊට පස්සේ ස්වභාව දහම විසින් ඔයාට ඒව පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. So similarly, the nature will create an environment for you to have it received in return. ඔබ වී වැපරුවොත් වී හම්බ වෙනවා. තල් වැපරුවොත් තල් හම්බ වෙනවා. If you harvest rice, you can reap rice as a fruit. If you harvest sesame, you will receive sesame in return. ඔයාට තේරෙනවද? තා පැහැදිලි කරන්න. Did you understand that, or do you need a little bit? Very good, thank you. බොහොම ස්තුතියි මට පැහැදිලි. ඒක අපි එක එක නම් වලින් කියන එක ඒක ඇත්තටම කර්මය කියනවා ස්වභාව දහමේ නියාමය කියන ඇත්තටම මේක යුනිවර්සල් ට්‍රුත් එකක්. Now you can label it using different terms. Now we can call it karma, or one can call it the rhythm of the nature. Actually, it's a universal truth.
ඒක එතකොට කාට හරි ඕන නම් එයාගේ ගොඩාක් විස්ඩම් එක තියෙන කෙනෙක්ට ඒකෙන් අයින් වෙන්නත් පුළුවන්. So if someone is wise enough, if someone contains a lot of wisdom, there is a way that people can escape from that rhythm as well. Escape from what? I'm sorry. They can escape from what? I didn't. Escape from the rhythm of karma. කොහොමද අයින් වෙන්නේ? How do you do that? අපි අපේ මමත්වය නඩත්තු ගන්නක. අපේ මමත්වය අපි තේරුම් ගන්න නැති තාක්කල් තමයි කර්මය සකස් වෙන්නේ. Now, as long as we maintain our ego, as long as we do not realize or we do not understand our ego, the karmic rhythm will be activated, will function inside you. ඒක තනිකර මමත්වයේ බේස් කරන් තමයි තියෙන්නේ. It is entirely based on the ego. කෙනෙක් මමත්වය අවබෝධ කරගත්තාම ඒකේ වටිනකම නැති වුනහම එයාට කර්ම සකස් වෙන්නේ. So if one realize what ego is, when the ego disappears inside him, the karma will not function anymore inside him. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example for that. දැන් අපි ගන්න වී හරි තිරිඟු හරි වගා ගන්න ඇට ಜಾති තියෙනවනේ. Now let's take that we do cultivate different grains, maybe rice or maybe sesame or something. එතකොට අපි ඒක හොඳ බීජයක් නම් ඒක අවශ්‍ය විදියට පැල කරනොත් ඒකේ පැලයක් එනවා. Now if it is a fertile seed, if we provide what is necessary for it to grow, it will start to grow. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තව පළදාව ගොඩක් එනවා. So out of it you can reap many as a result. ඒ පුංචි ඇටේ ඇතුලේ අච්චර විශාල පළදාවක් දෙන ශක්තිය ගැබ් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. So in that very tiny seed, it had an energy where it can procreate a lot of energy out of it. හැබැයි ඒ ඇටේ ඇතුළ කුඩු වුණොත් පැල කරන්න කලින් ඒ ඇටේ බිඳුනොතින් හරි කුණු වුණොතින් හරි එහෙම මොකොත් ඒ ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. But what happens if that tiny seed rots before it has been cultivated, or it breaks into two? If it lose that energy, that the energy will no longer be there. අන්න ඒ වගේ. ඒක කියන්නේ ඒකේ ශක්තිය ඉවරයි. So the energy is no longer there. It is something like that. Could you tell us a little bit about, excuse me, the day in your life here at the monastery? ඔබට මට කියලා දෙන්න පුළුවන්ද මේ ආයතනය තුල භික්ෂුවකගේ දෛනික කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා? මෙහෙ කියන්නේ උදේ 4ට විතර අවදි වෙනවා. So we wake up around 4 o'clock in the morning. කියන්නේ සාමාන්‍ය හදිසියක වෙනස් වෙනවා. Generally, sometimes, occasionally it changes. ඊළඟට මෙහෙ තියෙනවා අපේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට අනුව චාන්ටින් තියෙනවා. So according to the Buddhist practices, we do a chanting session in the morning. ඊට පස්සේ මෙහෙ දානේ ගන්නේවා පිරිසුදු කරගන්නේවා මේ වගා කරන දේවල් ඒ දේවල් තියෙනවා දවල් කාලේ. So during the daytime, we start from the breakfast, then we clean the premises. Then there are different tasks being allocated, like we do cultivate, and there are construction work kind of things are going throughout the daytime. එතකොට සමහර මාසෙට සමහර දවස්වලට රාත්‍රී කාලේ දේශන තියෙනවා මනස පිළිබඳව. So some particular evenings in a month, we do have discussions like this about the human mind. ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍ය දවස ගලය. That is how generally the timetable goes here. The human mind's pretty complex. ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ. ඒක අර මෙහෙම එකට ගත්තාම සංකීර්ණ නෑ. හැබැයි හිටියම එච්චර අමාරු නෑ. Yes, if you take it collectively, you will feel it complex. But when you stay for some times, it is not that much. You train to quiet your mind. For me, it's very hard because so much external stimulation, and I try to meditate. It's hard. They call it a practice for a reason, and it's just if you learn to kind of just surrender, I guess, and calm your mind.
මම එක අමාරු කියලා කිව්වේ මේ මනසේ තියෙන කතා බහ නැති කරන එක ඒ සඳහා පුහුණු වෙන එක ඉතාමත් අමාරු වැඩක්. මම ඒකයි කිව්වේ ඉතාමත් සංකීර්ණයි කියලා. නෑ ඒක ඔබ හිතන විදියට අමාරුයි. හැබැයි අපි හිතන විදියට ලේසි. Now, in the way that you have already regarding how to quiet the mind, yes, it is complex. But according to our style, it is not that hard. මොකද දැන් ඔබට ඕරුණ නම් මනසේ කතාව නතර කරගන්න එක අමාරුයි. Now, if you want to quiet your mind, it is difficult. නෑ අපි කියන්නේ කවදාවත් ඔබට මනස සංසුන් කරගන්න, මනසේ කතාව නැති කරගන්න කියලා අපි කියන්නේ. But we never advise you to make your mind quiet or make your mind still or calm. අපි කියන්නේ ඒක හැමෝම තියෙන්න දෙන්න. What we would say is let it be. ඉතින් අමාරු නෑ. So then it is not hard. Is that the same when a negative thought comes into your mind, to just let it be? ඒකට ඒ විදිහටමද ඍණාත්මක සිතුවිලි ඔබේ මනසට આવොත් කරන්න ඕනේ. ඒකටත් ඔහෙ ඉන්න දෙන්න ඕනේද? නෑ ඒකට මෙහෙමයි. අපි ඍණාත්මක ඕනම දෙයක් අපේ මනසට එන්න පුළුවන්. අපි ඒවා තදින් අල්ල ගන්න එක හරි ප්‍රතික්ෂේප කරන එක හරි තමයි කරන්න හොඳ නැත්තේ. Now it is like this. Anything can reach our mind. We should not cling on to it fastly, hardly. We do not either accept it, neither we reject it. ඔබ අපි කියමු ඍණාත්මක සිතුවිලි ටිකක් ආවා කියලා. Now let's say you're getting negative thoughts to your mind. ඔබ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන්නේ ඔබ මානසික ව්‍යාධියකටපත් වෙනවා. You're rejecting that means you're mentally suffering from inside. ඔබ ඒක අල්ල ගන්නවා කියන්නේ ඒත් මානසික ව්‍යාධියකටපත් වෙනවා. But without rejecting, if you accept it, there again you're suffering from your mind. You're mentally ill. ඔබ ඒක දැනගන්නවා කියන්නේ ඒක අතුරුදහන් වෙනවා. But if you are aware of it, if you know it, then it will vanish. So accept it and then let it go. ඒ කියන්නේ ඔබ එක පිළි අරගෙන එයට යන්න දෙනවා. නෑ පිළි අරගන්න නෑ. ඒක මෙහෙමයි. දැන් අඳුර තීනක අපිට අඳුර තීනක නිසා අඳුරක තැනකට ආලෝකය ගැහුවම මොකද වෙන්නේ? No, we do not accept it. It is like this. I will explain it to you. Now let's say there is a dark room and you light up a bulb. What happens if you provide light in a dark room? අඳුර අතුරුදහන් වෙනවා. The dark will vanish. ඒ වගේ ඔබ ඔබේ මනස දැක්ක ගමන් මනස අතුරුදහන් වෙනවා. So similarly, when you see your mind, the mind vanishes. ඒක හරි අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing complex there to do. You make it sound so simple. ඔබ ඒක ඉතාමත් ලේසි ලෙස බවට නිකන් ප්‍රකාශ ඔය කරනවා. ඇත්තටම හරිම ලේසි. Actually it is very simple. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to do there at all. ඒකයි ලේසි. That is why it is easy. ඒක කවුරු හරි සිස්ටම් එක අඳුරගත්තොත් එයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. Now if someone can understand that way, for him or her there is nothing to do. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to practice. මම ඔන්නගේ තව උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්න. Now if you want, I will explain it using another example. ඔබ චිත්‍රයක් අඳිනවා. Now let's say you're drawing a picture. ඒක අපි කියමු ඒකේ අඳින්න ඍණාත්මක සංකල්ප ටිකක් කියලා. Now let's say you're drawing something negative. අපි ළමෙක් පැහැර ගන්න එකක්, ළමෙක් අඬන එකක්, ඒ වගේ දෙයක් කියලා. Or maybe let's say you're drawing an incident of an abduction of a child, or a child is crying, something like that. ඔබ විසින්ම ඒක අඳලා තින්ත ගාලා ඔක්කොම පාට කරලා කරනවා දවසේම. So you do the pencil sketch and then you color it using watercolors or whatever you want. And then you're doing it throughout the day. You're trying to complete the picture. එතකොට ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඔබ නැගිටලා උදේ චිත්‍ර දිහා බලලා ඔබ අඬනවා. So next day you go back to see the drawing and you look at it and you're crying. ඊට මම ඇවිල්ලා ඔබට කියනවා ඇයි ඔබ අඬන්නේ? So then I approach you and I'm asking you, why are you crying? මේ ළමේ පැහැරගෙන යනවා. So then you're telling me there is a child being abducted.
එතන මම අහන උඹම නේද ඊයෝ කැන්දේ උඹම නේද ඔක පාට කරේ ඔතන තියෙන චිත්‍රයක් විතරයි නේද? So then I'm asking you in return, didn't you draw this picture? Didn't you the one who colored this picture? Isn't it just a picture? එතන ඔබටම මතක් වෙනවා ආව මමනේ ඇන්දේ. So then you realize, okay, it was drawn by myself. එතකොට ඔබේ අර කඳුළු අතුරු දහන් වෙනවා. Then your tears will disappear. ඉතින් ඔබේ මනසේ වෙන්නේ ඔබම නිර්මාණය කරන මානසික චිත්‍ර. So the same thing happens inside your mind. You're drawing your own mental pictures. ඔබම පාට කරනවා ඒවා. You're coloring your own mental pictures. ඔබම ඒවා ඍණාත්මක හරි ධනාත්මක හරි කියලා නම් කරගන්නවා. You're naming them as negative thoughts or positive thoughts. ඔබම ඒවට ඇලෙනවා. You get attached to it. ඔබම ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. You are rejecting it. ඔබට තේරුම් ගන්න බෑ ඔබම මේ චිත්‍ර ඇන්දේ කියලා. But you cannot realize that you're the one who drew those pictures. ඔබ එකපාරට ඔබට සිහියනවා නේ මෙතන මුකුත් නැහැ මේ මම්ම හිතන එක හිතලුවන්නේ තියෙන්නේ කියලා. But suddenly you get awareness. You be mindful. Then you realize there's nothing there. This is something that I created. එතකොට ඒ මොහොතේම ඔබේ දුක අතුරු දහන් වෙනවා. So in the very moment, your suffering will be over. මම කියන්නේ තේරෙනවද? Did you understand what I'm I saying? did. Yeah. And isn't suffering part of the Buddhist acknowledging suffering in different ways of life? Is that part of your philosophy, suffering? ඔය දුක කියන එක එතකොට බුදුදහම පිළිගන්න දෙයක් නේද? ඒ විවිධ පැතිකඩ වලින් දුක පිළිගන්නව නේද බුදුදහම? ඔව් දුක කියන එක ඔය මේ මනස ගැන නොතේරුණු කාකල් මානසික ප්‍රශ්න මේ ලෝකෙ මිනි හැම කෙනෙක්ටම තියෙනවා. Yes, as long as people have not realized the nature of their mind, suffering is there. තමන්ගේ මනස තේරුම් ගත්තේ නැති මිනිස්සෙක් වයසට යනවා ඒ කියන්නේ වැඩි වියටපත් වෙනවා වයසට යනවා කියන්නේ එන්න මානසික ප්‍රශ්න වැඩි කරගන්න. If a person who has not realized their mind, his mind, if he grows old, when he grows old, definitely his suffering inside will grow along with his age. එතකොට බුදුදහම හැමතිස්සෙම උත්තර සපයන්නේ මේ මානසික ව්‍යාධිය නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. So then the Buddhist principles comes. The philosophy of Buddhism provides a solution how to overcome that suffering. හැබැයි ෆිසිකල් ඇති වෙන වේදනාවලට බුදුදහම උත්තර කියන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙන්නේ වෛද්‍යවරු හම්බ වෙන්න. But the Buddhism never touch the physical component of suffocation because doctors are there, physicians are there for that. So does the philosophy kind of go back to also what we're talking about, just being present in the moment, not carrying things from your past or looking, worried about what's happening in the future, just being right here present at the moment. එතකොට ඔය දර්ශනය ගමන් කරන්නේ මේ මොහොතේ ජීවත් වීම ගැන නේද? පසුගිය දේවල් ගැන පශ්චාත්තාප නොවීමත් අනාගතය ගැන වද නොවීමත් කියන තැනට නේද ඔය දර්ශනය ගෙනියන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මේ කවුරු හරි තමන්ගේ මනස තේරුම් ගත්තාම වෙන්නේ අප අතීතය ගැන කොච්චර පශ්චාත්තාප වෙලත් ඇති වැඩකුත් නැහැ. අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන වැඩකුත් නැහැ. මොකද මේ ඒ තරමට මේ මොහොත මේ ලෝකේ අවිනිශ්චිතයි. Yes, actually when somebody gradually realize their mind, what they would understand is that there is no point of regretting about the past and there's no point of keeping expectations about the future because this moment itself is very uncertain. මේ ලෝකයේ විශ්වයේ තමන් තුලත් තමන්ගේ එළියේ තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය ගැඹුරින් තේරුම් ගත්තාම මිනිස්සේ නිකම්ම වර්තමානයටපත් වෙනවා. So when somebody realizes the uncertainty, the nature of uncertainty within him and also in the outside world, he will gradually, automatically be present in the deep presence. ඒක මේ බලෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන දෙයක් නෙවෙයි තේරුම් ගැනීම නිසා નિરાයාසයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. Now it is not something that you achieve by practicing hardly. It is a point that you achieve by realizing. I think, speaking for myself, we do make it more complicated than it needs to be. In theory,
you make it sound it's easy, if you will. I overcomplicate it in my mind. ඔව් ඇත්තටම මගේ ස්වභාවය ගැනම මම කිව්වොත් එහෙම මම හැමදේම ඕනට වඩා සංකීර්ණ කරගන්නවා. දැන් ඔබ ඔය පහ සරලව කියන එක වුණත් මම හිතන්න ගිහිල්ලා මම ඕනට වඩා ඒක සංකීර්ණ කරගන්නවා. ඔව් ඒක ඔබේ nature එක. Yes, that is your nature. එතකොට ඔබට මුකුත් කරන්න යන්න එපා. So don't try to do anything with that. ඒක අඳුරගත්තම ප්‍රමාණවත්. Just be aware of it. That is enough. අපි ගැන අපේ මනස කොහොමද වැඩ කරන්නේ? අපේ මනස මොනවද තියෙන දුර්වලතා? අපි ඒවා අඳුන ගන්න ඕන. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So we have to understand how our mind works. What are the weaknesses of it? Then there is no problem. ඒවා හදන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Do not try to rectify those things. අඳුනගෙන ජීවත් වෙන්න ඕන. You just be aware of it, realize it, and live with it. I try. නම් උත්සාහ කරන්න. I mean, Are you the master of the monastery? ඔබද මේ ආයතනයේ ප්‍රධාන ගුරුවරයා? ඔව්. Yes. And what did it take to get to that? ඔබ ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්න මොකක්ද ඔබට කරන්න සිද්ධ වුණේ? මගේ මනස තේරුම් ගන්න එක. I had to understand my mind first. or your gown, your clothes different because you're the master. I see they're not the same. එතකොට ඔබ ප්‍රධානියා වීම නිසා ඔබ අඳින ඇඳුම වෙනස් වෙනවද? මට පේනවා එහෙම වෙනසක්. එහෙම ගන්න. No, there is no such thing. I just wasn't sure because they look. නෑ මේ ඒ කියන්නේ දීපු ඒවා. කට්ටිය දීපු ඒවා නේද? What we wear is what we have received. Okay. Is that true? You see monks in brown and some in more of a darker yellow. Is that a different, or just what they have? එතකොට මේ අර සමහර හාමුදුරුවරු තද දුඹුරු පාටවල් අඳිනවා, සමහර අය තද තැඹිලි පාටවල් අඳිනවා. එතන මොකක් හරි වෙනසක් පවතිනවා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන දේද ඒගොල්ලෝ අඳින්නේ? නෑ මෙහෙම පාට රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. Now there is a range of color. ඒකේ ඇතුළේ ආට කැමති පාටක් අඳින්න පුළුවන්. Now within that, a monk can wear something within that range. දැන් අපි මෙහි අඳින්න මේ වගේ ආසන්න පාට. මොකද අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකටනේ ඉන්නේ. Now in our center we wear something like similar in this tone because we live as a group here. දැන් තව පන්සලක් ගත්තොත් එයාලා තමන්නේ දුඹුරු පාටට හුරු එකක් අඳිනවා. ඉතින් ඒක එයාලා කැමති පාට. So maybe in another center they will wear something little bit darker, a brownish color. That is the color that they have chosen within the range. අපිට උනත් ඒක අඳින්න පුළුවන්. ඒක අපේ කැමැත්ත. ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now for us also we can wear that. That is just a choice. How come when you don't see as many female monks? Or is there a reason or just not? ඇයි මට මේ වැඩිපුර පේන්නේ නැත්තේ භික්ෂුණියන්? මොකක් හරි එකට හේතුවක් පවතිනවා? අරන් පිටිපස්සේ. Can you please turn and look behind? You can see there's a lot. Good. That's good. I just when you see about and out, I just don't see that as many. But good. ගොඩක් හොඳයි. මම ගොඩක් දැක්කේ පිරිමි අය ඒකයි මට. Well, I don't mean to keep talking. Yes, please. No worries at all. I just, what you said about the picture, I mean, that hits home for me because so much of life is your perception of it. And I think you're talking about too clearing that or acknowledging that and let stuff go. But we can develop perceptions in our mind that can lead you in lots of different directions. I guess my question being that too, you just acknowledge it and you let it go. Instead of building a story in your head, it can kind of dictate how you live. It's not really a question. ඔබ අර පැහැදිලි කරපු මනස චිත්‍රය ගැන සිද්ධිය. ඇත්තටම මට හිතෙන්නේ මේ මුළු ජීවිතේම අපි ඒ වගේ
මනසින් ගොඩනගා ගන්න දෙයක් කියලා. එතකොට මේ මනස අපිට විවිධ පැතිකඩන් අපේ මනසේ ඒ වගේ ගොඩ නැගෙනවා. ඒක එක එක පැතිවලට යෙදෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ එහෙම එකක් ආපුවාම අපි ඒක පිළි අරගෙන එයට අපි ඒක let it go ඒක නැති වෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඇත්තටම ඔබ සාමාන්‍ය විදියට මෙතෙක් කල හිත මනසෙන් නැති වෙච්ච විදියට ජීවත් වෙන්න. Now actually what you have to do is you just have to live the way that you have been living so far without any change. ඔබ තේරුම් ගැනීම පමණයි කරන්නේ. What you have to do only is understanding. දැන් ඔබ කිව්ව මුල් කතාව හරියටම හරි. මේ ලෝකේ අපි හැමදාම කරේ මානසික චිත්‍ර හදලා ඒව තුළ විඳපු එක විඳවපු එක. So the first part of your explanation is right. What we have doing so far in our life is having perceptions about different things, and sometimes we enjoy with our perception, sometimes we feel pain with our perceptions. එතකොට සමහර වෙලාවල අපි නිකම් බය වෙන්න ඕනේ නැති තැන්වල මනස පිළිබඳ එක එක චිත්‍ර හදාගෙන මනස නොතේරෙන නිසා අනන්ත අප්‍රමාණ බය වුණා. In certain occasions where we do not have to be afraid of actually, but we have created certain perceptions and we are being frightened of it, and we have been worrying about it too much. මනස අඳුර ගන්න බැරි නිසා දුක් වෙන්නේ නැති තැන්. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් වෙලානේ අපි එක හිතේ මවාගෙන අපි ඒවට දුක් වෙනවා. Because we have not realized, we have not understand the mechanism of mind. Actually those things have not happened, but we have perceived things from our mind and we are worrying about it. ඒ ඇති වෙච්ච හැම සංකල්පයක්ම හැම චිත්‍රයක්ම ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. Because all those pictures which have been created by our mind are it is coming up and it is going out. ඉතින් ඒ ස්වභාවික සංසිද්ධිය නිතරම සිද්ධ වෙනවා. So that natural phenomena is always happening all the time. අපි නමුත් ඊට අමතරව අපේ ඇතුළේ තියෙන ආසාවක් නිසා අර අනවබෝධය නිසා ඒ දෙක නිසා අපි කරන්නේ අර සමහර ඒවා හරි තදින් අල්ල ගන්නවා චිත්‍ර. Now but because of the desire that we have inside and the ignorance that we have inside, we do attach to certain perceptions out of the things that have been created by the mind. අනිත් එතෙන්දි තමයි මානසික ලෙඩ ඔක්කොම නිර්මාණය කරන්නේ. Now at that point, at that very moment, all these mental illnesses will start to occur. අන්න එතෙන්දී අපිට මේ ධර්මය වැදගත් වෙනවා. අපේ මනස හොඳට ගැඹුරට තේරුම් අරගෙන තියෙනවා නම් අපේ මනස එවෙන් ගැලවිලා යනවා. Now at this moment, the philosophy will be valuable for us, because if we have understood the mind, the nature of the mind, we can overcome those things. දැන් අපි දවස් 30 අපි ගොඩක් සංකල්ප මනසෙන් නිර්මාණය කරගන්නවා. Because we are creating lot of perceptions throughout the day. ඒවා අපි එච්චර ගණන් ගන්නෑ. But we do not care much about many of those things. ඒවා මැවුණා අපි ඒවා එච්ච වැඩ කරා ඒවා එතන ඉවරයි. Those things are being created by the mind and we sometimes work it out and just we let it pass. හැබැයි සමහර චිත්‍ර දරුවෝ සම්බන්ධව Tamanට වටිනවයි කියලා ඔළුවේ දාගත්ත දේවල් සම්බන්ධව ඒව නැති වෙයි කියලා හරි ඒවා නොලැබෙයි කියලා හරි මොනයම් හේතුවකින් සමහර ඒවා අපි තදින් ග්‍රහණය කරගන්නවා. But out of many, just a few that we are worried about, the things that we have given values, maybe about our children, about our loved ones, about some physical objects, we worry about losing them, or we worry about the changes to them. Those are the things that we have caught up out of lot of perceptions. එතකොට ඒකෙන් ගැලවෙන්න බෑ අර විදියට සිහිය පවත්තලා භාවනා කරලා එහෙම ලේසියට ගැලවෙන්න බෑ. Now it is very difficult to escape from that by doing meditation and being awareness, being mindful about it. ඒ తాවකාලිකව යටපත් කරගන්න පුළුවන්. You can temporarily suppress those things. හැබැයි ඔබ මනස ගැඹුරට තේරුම් අරගෙන ගියොත් ඔබට මනස තව ගොඩක් තේරෙනවා. ඔබේ අනවබෝධය පහ වෙලා යනවා. ආසාව ෂේ වෙලා යනවා. එතකොට ඔබට නිදහස ලැබෙනවා. So in that case, if you can thoroughly understand the mind, if you can deeply investigate the mind, then the ignorance will vanish gradually. Then only the desire will vanish gradually. Then you can overcome from the suffering which have been created from those valued perceptions as well. ඒක ලස්සන පණිවිඩයක්. It's a very beautiful message.
And that goes along with forgiveness, forgiving yourself, forgiving others in the same type of way you just spoke about. එතකොට සමාව දීම කියන එක තමන්ට සමාව දීම සහ බාහිරයට සමාව දීම කියන එක. ඒකත් මේකත් සමග සම්බන්ධයක් පවතිනවා නේද? ඔයද අපි මේ අපිම මනසින් හදාගත්ත එකක් අතහැර ගන්න බැරි වීම තමයි සමාව දෙන්න බෑ කියන්නේ. Now what do you mean by not being able to forgive? That means you are not being able to detach from an own creation of your own mind. එතකොට අපේ මනසම තමයි විඳවන්නේ. So by that, who is suffering? Nothing but our own mind. ඇත්තම අපි ඒක අපේ මානසික ස්වභාවය අතහැරලා දැම්මම අපි කියමු සමාව දුන්නාම අපේ මනසම ඉක්මනට සුවපත් වෙනවා. So if we can forgive the very nature of our own mind, then our mind will start to heal. That can be a long process because 60 years of living and my mind the way it is. But I like you said, I think just becoming aware, letting things go. But it's hard after so many decades of living the way things have. But මට හිතනවා ඒක ගොඩක් දිග වැඩසට් පිළිවෙලක් වේවි කියලා. මොකද අවුරුදු 60ක මේ ජීවත් වෙච්ච විදිහක් තමයි මට තියෙන්නේ. හිමීට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. You can change it slowly. දැන් ඔබ අවුරුදු 60ක් වෙලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය කාල රාමුවේනේ. Now you have been turned 60 in this ordinary time frame. ඔබ අපේ මනස ඒ කාලයට අහුවේ ඒ කියන්නේ ඔබේ මනස වයසට යන්න නොදී මනස තරුණ විදියට තියාගත්තොත් මනස තේරුම් ගන්න ලේසියි. But if you can maintain your mind in the youth, not letting your own mind to grow old, then if you are young from your heart, then it will be very easy for you to understand it. ඔබේ ඇඟ වයසට යනවත් එක්ක ඔබේ මනසත් ඔබ ඒක ඒ වලටම දාගත්තොත් එතකොට අමාරුයි ගොඩ ගන්න. But if you when your body grows old, if you put your mind into the same grave, then it will be a difficult thing. I'm trying. උත්සාහ කරනවා. අපි වයසට යන්න පුළුවන්, අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, අපි ඇඳටම වැටෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ මනස වට ගන්න ඕනේ. Actually we will grow old and we will fall sick because of the old age. Sometimes we will be bedridden thereafter, but we should never let our mind fall. අපි ආදාකෝ ස්ටීවන් හොකින් කියන කෙනෙක් ලෝකේ ජීවත් වුණා. එයා ගොඩක් කාලයක් පුටුවගෙන හිටියේ. නමුත් එයාට කතා කරන සද්දෙත් එළියට එන්නේ නැහැ. නමුත් එයා පුංචි අර මයික් එකකින් එයාගේ සද්ද ගත්තත් එයා කිසි වෙලාවක ඒ පිළිබඳව වරි වෙලා නැහැ එයාගේ ශරීරයට වෙච්ච දේ ගැන. Now you may have seen Stephen Hawking. He lived on a wheelchair throughout his life. His body was so weak, but even he couldn't utter a word. It was a computer generated something. But still, you might have seen from his words, I don't feel like he was suffering about his age or about the condition of his body. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි මේ අඟ කොච්චර දුර්වල වුණත් මනසට පුළුවන් ශක්තිමත් වෙන්න. So what does it mean? That means irrespective of the weaknesses of our body, our mind can exist strongly. අතර ඔබ මේ පණිවිඩය හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔබේ ශරීරයට වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මේ ලෝකේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබේ මනස ඒ සියල්ලම නිදහස සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. Now actually if you can understand this message perfectly, anything can happen to your body. Anything, the worst thing can happen to your body, but still your mind will be in a superposition with extreme energy. දැන් මිනිස්සුන් ශරීරයට ලෙඩක් හැදුනහම ඒ ගොඩක් හිතින් හිතලා තමයි ඔළුව අවුල් කරගන්නේ. Because when a person falls sick physically, they are thinking over and over again. Because of that overthinking that they are feeling sick more. එතන වැඩිපුර හිතන දුක් විඳින ටික කපලා දැම්මම ඇත්තටම තියෙන දුක විතරයි තියෙන්නේ. So when you remove the over exaggerated component of the mental component of suffocation, you will be left with that minor physical pain. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න ඒක ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන්. Actually it is something that you can cope with.
හැබැයි මනසේ කතා හදලා මනසේ අනාගතේ මවලා බය වුණාම අර තීන වේදනාවට වඩා දසදහස් ගුණයක ගිනි පුපුර ඇති කරගන්නවා මනසේ. But when your mind start to create stories about it and overthink about it, then that small physical pain will be amplified in 1,000 times. මේ මනස හරි පුදුම දෙයක්. So your mind is a very wonderful, very marvelous entity. කූඹියක් කන එක නිකන් නයෙක් කෑවා වගේ හිතන්න පුළුවන්. Now it can make you feel a simple ant bite as like you have been bitten by a venomous snake, නයෙක් කාපු එකක් කූඹියක් කාපු වගේ ඉන්නත් පුළුවන්. or vice versa. A snake bite, you can perceive it as an ant bite. ඒ දෙකම නැතුව ඒ අවස්ථාවේ යථාර්ථය විතරක් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. Or without going to the both extremes, you can just perceive the reality as well. එතන මේ අහසට සීමාවක් නැහැ වගේ මනසට සීමාවක් නැහැ. හිතන්න ගත්තොත් ආයේ ඒක හිතලා දෙයි ඒකේ ඉවරයක් නැති වෙන්න. And as like the sky has no limit, your mind also has no limit. If you want to think, you can think over and over again and create an enormous universe. දැන් මේ ලෝකේ ඇත්තටම ප්‍රශ්න తీරනේ මිනිස්සුන්ට. Now in this world, people actually do have problems සත්‍ය වශයෙන්ම මිනිස්සුන්ට පවතින ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. because there are truly existing problems in this world for humans. ඒවට අපිට ඇත්තට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. For those problems, we can find solutions. හැබැයි මේ මාකටිං කරන අය විසින් නිර්මාණය කරපු ප්‍රශ්න තෝගයක් තියෙනවා. But there are certain problems which have been created by marketeers. ඒව ඉවර කරන්න බෑ. Those things you cannot overcome මොකද ඒවා මිනිස්සුන්ගේ හිතවලට දාලා මිනිස්සු ඉවර කරන්න නැති වෙන්නම හිතනවා. because those things have been put into your mind and people are thinking over and over again about it. Because of that, there is no solution for those created problems. මේ මනසේ තියෙන දුර්වලතාවය ඒගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. They are take advantage of that particular weakness of your mind. It's hard in today's day and age because the internet, all that stuff is just bombarding our minds and constant to the point of it's hard for me to focus. You know, I try to limit some things, but like I say, today's day and age, it's very hard. And it's challenging. I see younger kids that, you know, all they are is just on some sort of social media computer stuff. It's challenging. ඇත්තටම අද මේ තියෙන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක ගත්තම තොරතුරු කියන එක අපේ මනසට ඉතාමත් වේගයෙන් කාවද්දනවා. ඒක ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි. විශේෂයෙන්ම අද තියෙන තරුණ පරපුර ඒකට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන ඕන ඒක මතම තමයි යපෙන්නේ. මමත් උත්සාහ කරනවා මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න. නමුත් ඒක ලොකු අභියෝගයක්. ඒකෙන් අයින් වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Now, do not try to get away from that challenge. අපි කොහේ අයින් වෙන්න හදුවත් ඒක තමයි හැම තැනම තියෙන්නේ. Because though you try to escape from that challenge, you will find it all over the world. මම ඒක ඔබට ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් කියන්නම්. I will tell you a method for you to overcome it. ඒක කිසිද එච්චර ගණන් ගන්න එපා. Do not give much values to any of those things. ජීවිතේ එච්චර ඕනට වඩා ගණන් ගන්න එපා. Do not give much value to our life itself. We'll try. මම උත්සාහ කරන්න. බැලුවා දැක්කා ඉවරයි. You just watch it. You saw it. Then it's over. අපි දන්නවා මේ ලෝකේ නිවුස් කියන කට්ටිය විසින් කොහොමත් මේ පොඩි දෙයක් වුණොත් ඒක ලොකු කරලා තමයි ඔය දාන්නේ කියලා. Because we know as a fact all these news companies, they will create stories from very minor incidents, they will make it a bigger version අපි of it. ඒ ඇත්ත හොඳට දැනගෙන හිටියම අපි දාන දේවල් ගැන ඒ දාන දෙක ගෙඩි පිටින් අපේ ඔළුවට ගන්න ඕනේ. So when we know the actual fact, we don't have to just swallow whatever that they give as information. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ පිළිවෙතක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. So we can keep
a equal mind, equal ground about those information. අපිට තොරතුරු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් බෑ. Because we cannot reject information as well. එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන වර්තමාන කරන්ට් සිටුේෂන් එකෙන් අපි අයින් වෙනවා. Because then we will not be updated about the current situation of the world. ඒ කියන්නේ අපි එතන ගොඩාක් පරණයි. That means we are outdated. අපිට ඒව තදින් අල්ලගන්නත් බෑ. But we cannot attach ourselves strongly to them as well. ඒ නිසා අපි ඒව දැකලා අතහැරලා දානවා. So because of that, we see it and we let it go. And that's good, and that's good for me. And we can't solve all the problems of the world, but it is out there. I mean, there's a lot of young girls, boys that have huge, self-image problems, low self-esteem because of what's being pushed into their brain, and probably at the age they're at, they take that as real. I can, because I'm older now, and just what you had just said, but it's kind of scary that what's being put into the young minds out there. ඔබ කියන එක ඇත්තට මට තේරෙනවා මගේ වයසත් එක්ක මට ඒ දේ නම් කරන්න පුළුවන් වේවි. නමුත් මට ලොකු බීතියක් තියෙනවා මේ තරුණ ළමයි ගැන, විශේෂයෙන්ම තරුණ ගෑනු ළමයි ගැන. ඒ අයට මේ මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය තුලින් කාවද්දලා තියෙන දේවල් එක්ක ඒගොල්ලොන් ගැන ලොකු ප්‍රතිරූපයක් ගොඩ නගාගෙන තියෙනවා ඒ මාධ්‍ය හරහා. එතකොට ඒ ප්‍රතිරූපය නැතිවීම ගැන ඒගොල්ලොන්ට ලොකු චකිතයක් තියෙනවා. මට ලොකු බීතියක් පවතිනවා ඒ වගේ වයස් මට්ටම් වල අය ගැන. එතකොට ඔබ මං ගැන කියන්න. So you tell them about me. මේ ඒ ප්‍රතිරූපේ නැති වෙනවට බයයි අපි හම්බ වෙන. අපි ඒක හොඳ කරලා දෙන්න. For people who are frightened of losing their image, I will treat them. ලෝකෙම අපි හැම මිනිස්සෙම ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. Because all of us in this world have created an image about us. ඔබ කිව්වා වගේ දැන් මේක තරුණ ළමයි කරන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ගොඩනගා ගන්න එක. And as you said, what youngsters are doing, they are growing their image in a social media. එතකොට ඒක අතීතයේ කරේ ඉන්න ගම හරි රට හරි පාසල තුල හරි ඒ තුල ගොඩනගා ගන්න එක. Now what happened in the past, we created an image in our little society, maybe in our school, maybe in our small village, in the church, kind of. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඒ ප්‍රතිරූපයක් කවුරු හරි හදාගෙන හිට එදා හරි අද හරි හදාගෙන ඉඳලා ඒක කැඩුනොත් ඕන කෙනෙක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. So whatever the environment that you have created the image, maybe in the past or in the present, if something happens to destroy the image, people will mentally collapse. ඒක ලෝකේ ඕනම මිනිස්සෙට පොදු දෙයක්. It's a nature which is common to every individual in this world. එතකොට එයා ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ ප්‍රතිරූපය කඩා වැටීම නිසා නෙවෙයි. ඇත්තටම එයාගේ මනස ගැන හරියට දැනගත්තේ නැති නිසා. So they will be stressed out in certain instances, not because their image has collapsed. It is because they have not understood the mechanism of their mind. ඉතින් අපි දැන් ගොඩක් තරුණයිට ඒ වගේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිරූපය අපි හදා ගන්න විදිය, ඒකෙන් අපි විඳින හැටි, ඒකෙන් අපි විඳවන හැටි, ඒකෙන් නිදහස් වෙන හැටි. So I have developed a dialogue with a lot of young people about the mind, how they create the image inside the mind, and how they feel pleasure about that creation of the image in the mind, and how they will suffer from that creation of the mind, and also how they can liberate their mind from that. නිසා මම ඒක දකින්නේ මිනිස්සේ ප්‍රතිරූපය හදා ගන්න එක හොඳයි. So what I see is it is good that an individual strives to create an image. ඒක වගේ මේකෙන් විඳිනවා ආතල්ලයක් ගන්න එකත් හොඳයි. And also they feel a pleasure out of it. That is also good. ඒකෙන් ඒ වගේම විඳවනවා. And also they will suffer from it. That is also good. ඒකත් හොඳයි. That is also good. ඊට පස්සේ තමයි යා බුද්ධිමත් නම් හොයනවනේ කොහොමද මම මේකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කියලා. Because then only, if they are wise enough, they will start to search for a path for liberation. ඒක තමයි වඩාම හොඳ. That is the best thing to do. හැබැයි යා ප්‍රතිරූප හදා ගන්න නැතුව විඳවන්න නැතුව අපිට යාට කියා දෙන්න බෑ. But without creating an image, without enjoying it, without feeling pressure, pain from it, I cannot teach that to them.
ඒ නිසා අපි මේ ලෝකේ ඉන්න තරුණ අය ගැන වැඩි කලබල වෙන්න එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක කඩාගත්තාම ඒගොල්ලෝ බුද්ධිමත් නම් එයාලා උත්තරයක් හොයාගනිවි. බුද්ධිමත් නැත්තම් විඳවාවි. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. So, because of that, we don't have to be much worried about the youngsters nowadays. Because if they are wise enough, they will start to find a solution for that. But if they are not wise enough, they will feel the pain. Nobody can help. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම රට ඇමරිකාවද? Are you all from United States? Yes. California and New York City. California and New York. 2 New Yorkers. No. New York City. California වලින් දෙන්නයි New York වලින් එක්කෙනා. ආ ඒක ගොඩක් ලොකු රටක්. So, state is a very huge country. නේද ස්ටේට් 50 නේ 50ක් තියෙනවා. How many states are there altogether? 50. We've enjoyed your beautiful country though. We've been here 10 days and Sri Lanka is beautiful. Thank you for sharing it with us. අපි ඇත්තටම ඔබේ රට ගොඩක් වින්දා. දැන් දවස් 10ක් පමණ වෙනවා අපේ සංචාරයට. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි මේ සුන්දර රටට පිළිබඳව. ඇත්තට මේ ගොඩක් ලස්සන රටක්. Actually, Sri Lanka is a very beautiful country. මේ නමුත් දේශපාලනික වශයෙන් සෑහෙන ආර්ථික කඩාවැටලා තියෙනවා. But politically, the story might be different. The economy has collapsed. Those things are ඩොලර්ස් there. නැහැ. No dollars. ඔයාලට එවන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලන්ට ඕන තරම් එවන්න පුළුවන්. If you like, you can send many dollars to us. මේක නිසා මේ දවස්වල රජය ගොඩක් කරදරයට පත් වෙලා ඉන්නේ. So government is on a serious dollar crisis these days. මේ පරිසරය ගත්තම ඉතින් ඉතාලම ලස්සනයි. But the nature, it is very rich. දැන් ඔයාලා ඔය මම හිතන්නේ මේක එකයි යන තැන් ඇතිනේ විශේෂයෙන්ම ඊට අමතරව ගම්බද යන්න නැති පැති වලට යන්න ගියොත් ගොඩක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. So maybe you have certain selected locations. Those places are also beautiful, but if you can travel to the villages, the rural areas, those are very amazing locations. There are a lot of very amazing locations. ඊළඟට මේ ඒ කියන්නේ මේ උෂ්ණත්වය වුණත් මිනිසුන්ට ලේසි ජීවත් වෙන්න. And even the temperature throughout the year, it's very easy to live. මේ ගොඩක් ඒර ඇමරිකාව එංගලන්තේ ගොඩක් අය මේ වවට ගෙවල් අරගෙන ඉන්නවා. So there are a lot of Americans and British citizens. They have purchased lands here and built their own holiday homes. In this area particularly, a lot of people. මේ අල්ලපගෙත් තියෙනවා UK. So even in the next land, there is a person from UK. මම කැලිෆෝනියාවටයි ගිහිල්ලා තියෙනවා ටවුන් දෙකටම. I have been to California like 2 or 3 times. කැලිෆෝනියා මම නාසයක තියෙනවා ටෙක්සාස් කැලිෆෝනියා දෙකේම තියෙනවානේ. Can you find that NASA stations in Texas and California both? Are you aware of it? NASA. ටෙක්සාස් වල නම් තියෙනවා කැලිෆෝනියාවෙත් තියෙනවා. NASA. Is it in California or is it in Texas? දෙකේම තියෙනවානේ. Florida, Texas. You're talking NASA. Florida, Texas වල තියෙනවා කියලා That's where the main. ප්‍රධානම. එහෙ කැලිෆෝනියාවේ දෙන්නේ මෙහෙ ඇවිල්ලා මහාන වුණා. Because 2 people from California, they came here and they ordained at our center. මේ ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා එහෙ ජීවත් වෙලා එහෙම. They were originally Sri Lankans and they have been migrated there very long time back and they came back to Sri Lanka and got ordained. දැන් ගොඩක් ඇමරිකාවේ භාවනා ක්‍රම මම දැක බුදුදහම සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් එහෙ තියෙනවා. Because I have seen in United States, there are a lot of meditation centers and many teachings about the Buddhist philosophy. හැබැයි අපි ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරමු ක්‍රමේ එහෙ ඇමරිකාවේ නැහැ. But the technique that we discussed here today, it is not available in United States. ඒක හරිම ලේසි ඇත්තටම. Because this way is very easy. ඒක තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා. Because what you have to do there is only understanding. අරවැය තියෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉවර කරන්න බෑ. What you find over there are practices.
a never ending life of practicing. ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් කරනවා වගේමයි. It is like doing another job. ඒ වගේ දැන් මේ ක්‍රමය ඔයාලට ඒ රටට ගියත් අපි කරපු සාකච්ඡා තියෙනවා. ඔයාලා වාහනේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් අහගෙන ගියා නම් ඔයාලටම ඔයාලගේ මනස නිකම්ම තේරුම් ගන්න ලැබෙනවා. Now, even though when you go back after this tour, on the internet, our discussions are available on a particular YouTube channel. You can watch those videos when you drive, when you're working, when you have a leisure time. It will help you to understand more about අනිත් එක the ඒවා mind. මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. And the best part is you don't have to memorize any of those things. ඒක ඇහුවා එතනින් අතහැරලා දැම්මා. You just watch those things and let it go. එතන ඔබේ ඇතුළම ඔබට කාලයක් යද්දී ඔබ අවුරුද්දක් විතර එහෙම කරලා බලන්න ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබේ මනස ඇනලයිස් කරගන්නවා. Then gradually, if you do it for like an year, you will notice your mind itself is doing that self-analysis without you taking part of it. ඊට පස්සේ ඔබ සාමාන්‍ය මානසික කරදර වලට පත් වෙන දේවල් වලින් ඔබම ගැලවිලා යනවා. So then, in general instances where your mind collapse, you can see that you're finding your own solution. ඇත්තටම මේක මරණයෙන් පස්සේ කරගන්න තියෙන එකකුත් නෙවෙයි. අනාගතයේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන එකකුත් නෙවෙයි. ඒ වෙලාවේ ඔබ ඔබේ මනස තේරුම් ගත්තා නම් ප්‍රතිඵලය එතරම්යි. So it is not something that you're being benefited after your demise, after your death, or you're being benefited in future. In the very moment you understand your mind, you're reaping the fruits of it. Were you saying that the Buddhist centers in the United States, it's still the same philosophies and teachings, correct? But it's not the same? I didn't quite understand what you were saying. මට ඔබ කියපු එක ගොඩක් පැහැදිලි වුණේ නැහැ. ඔබ කියන්නේ ඇමරිකාවේ පවතින බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානවල පවතින්නේ එකම දර්ශනයද නැත්නම් වෙනස් දර්ශනයක්ද? ඒ ගොඩක් දැන් ඔබ මුලින් කිව්වේ හිත කලබල නම් තැම්පත් කරගන්න තමයි උගන්වන්න හදන්නේ. Now, as like you initially said, most of those teachers will tell you, if your mind is at a noise, recurrent noise, they will ask you to quiet your mind. ඊට පස්සේ අරයා මොකද කරන්නේ? අර කලබලේ නැති කරගන්න මාර වෙහසක් දරනවා. So what happens to the student? To overcome that busyness in the mind, they will struggle in the practice. ඊට පස්සේ තීව්‍ර ප්‍රශ්න එකයි කලබලේ විතරයි දැන් නැති කරගන්න එකයි දෙකයි. Now initially he had only one problem. What is that? The turmoil, the restlessness in the mind. Now there are two problems because he cannot do the practice. That's true. ඒතර අපි කියන්නේ කලබල කෙනෙක්ට ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න. ඒක නැති කරගන්න එපා. So what I advise a person with a restless mind, do not try to calm it. You just understand the restless nature. ඔයා දැන් ඒක සංසුන් වෙන්න උත්සාහ කරොත් ඔයා තව ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. Because what happens if you try to calm your mind, the restless mind, you will be more stressed. දැන් මේ වතුර මේ වීදුරුව වතුර කැළඹිලා නම් මේක ඒක නිශ්චල කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Now as an example, if the water inside is restless, is not still, do not try to make it still. කැළඹිච්ච බව දැනගන්න එච්චරයි. Just observe that it is not still. දැන් ඔයා භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ගියොත් Now if you go to a meditation center, ඔයාට කියනවා මේක නතර කරන්නයි කියලා. that teacher will ask you to stop. ඊට පස්සේ මෙතඩ් එකකුත් දෙනවා. And then he will teach you a method of doing so. ඒක බ්‍රීතින් කරන්න කියයි වෙන මොකක් හරි කරන්න කියයි. And they will ask you to do the breathing exercises or any other practice. ඊටසේ ඔයා දන්නේ නැනේ මනස ගැන. ඔයා කියන එක දාගෙන කරලා සෑහෙන දරපල්ලුවටත් වඩා මහන්සියෙන් ගෙදර යනවා. So since you are not unaware about the mind, you will just follow their instructions and do it, try to do it, and then you will feel like that you're being exhausted, like you're just doing a very working like a laborer. ඊට පස්සේ කාලයක් ඔයා මහන්සි වුණත් ඇත්තටම හිත තැම්පත් කරගන්න පුළුවන්. But if you
struggle more and more for a very long time, you will achieve a certain level of stillness. හැබැයි වාට මනසකට කිසිම තේරුමක් නැහැ. But still, you have not understood the mind. අයිත් ඒ ගෙදර ගියම අයිත් කැළඹෙනවා. So when you go back to your house, that stillness will just go away in a second. ඒ ඇමරිකාව තුල ගිහිල්ලා ඊට වෙනස් මොකක් හරි මධ්‍යස්ථානයක් හම්බුනොත් කියන්නකෝ. Now, when you go back to America, if you can find a center where they teach something other than that I have described what they are teaching, just let me know. ඒක එහෙ විතරක් නෙවෙයි. මේ ලංකාවෙත් එහෙමයි. It is not only in America, even in Sri Lanka it is the same. මේ ආපු ගමනේ තා 3-4 තැනකට ගිහිල්ලා හිත කලබලයි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන්නේ තැම්පත් කරන්න කිය. If you have time, just walk around to a few centers around here in the vicinity and ask them, my mind is restless, what should I do? They will tell you, teach a method how to make your mind still. I had the opportunity to, on the flight over to, the plane was very packed and a Buddhist monk sat in the middle right next to me for 5 hours. We chatted. He has a center in the United States, but he came over here to see his master and his mother. But it was very interesting to talk to him and a little bit about his center in the U.S. It's not a question. ඇත්තටම මට මේ අත්දැකීමක් වෙන මම දැන් මේ ෆ්ලයිට් එකේ එනකොට මට පැය 5ක් විතර මගේ ආබද ආසනේ බෞද්ධ භික්ෂුවක් ලංකාවේ භික්ෂුවක් වාඩිලා හිටියා. අපි දෙක ගොඩක් කතා කරා. ඔහුට මධ්‍යස්ථානයක් ඇමරිකාවේ පවතිනවා. දැන් ඔහු ලංකාවට තමන්ගේ ගුරුවරයා සහ මව බලන්න එනවා කියලා කිව්වා. අපි ගොඩක් ලොකු සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. ඔහුට කිව්වද හිත කලබලයි කියලා? Did you tell him that your mind is restless? I did. You know the thing on the phone, and he gave me some things to do, and it's basically what you were saying too, about acknowledging, but let things go. He did say if name, in the conversation, not negative things, but people, things pop into your mind. Acknowledge them, wish them well, and help them contentment and move on. But it's acknowledge it and put it aside, and then keep. He gave me, it was very nice. He gave me text. ඇත්තටම ඔහුත් මට ගොඩක් හොඳ උපදෙස් ටිකක් දුන්නා මේ ගොඩක් ඔහු මට කිව්වා ඒ සිද්ධිය පිළිගන්න ඒ අයට සමාව දෙන්න ඊට පස්සේ එයට පහව යන්න ඉඩ දෙන්න. ඒක හරි. Yes, that is right. නෑ මම ඔබට මෙහෙම දැක්කද බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණාට පස්සේ භාවනා කළා නෑ. Now Gautam Buddha has never meditated after his enlightenment. එයා හැබැයි ඒ කියන්නේ සත්‍ය හොයන කාලේ භාවනා ක්‍රම කළා තියෙනවා. But in the time that he was in the search of enlightenment, he had done many meditative practices. හැබැයි යාට ඒ කිසිම එකකින් සත්‍ය හොයාගන්න බැරි වුණා. But he couldn't realize the truth out of any of those methods. හැබැයි යා යම් දවසක යාගේ මනස තේරුම් ගත්තා. ඒ තේරුම් ගැනීමත් එක්ක මනස නිවා ගත්තා. අන්න යා සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. But after some time, he realized his mind. He understood about the mind. With that understanding, he enjoyed a certain bliss inside him. From that, he was enlightened. අපි උනත් අපේ මනස තේරුම් ගත්තොත් මනස නිවා ගත්තොත් අපි මේ මාර්ගය දැනගත්තොත් අපි උනත් ඒ தත්ත්වයටපත් වෙනවා. So even us ourselves, if we understand our mind, now if we can make our mind so blissful, we will all also reach that enlightenment. ඒක බුදුහාමුදුරන්ට විතරක් අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. It is not something unique to Gautam Buddha. හරිද? ඊට පස්සේ බුදු වුණාට පස්සේ එයාගේ පණිවිඩේ මැසේජ් එක අනිත් අයටත් ඒ ස්වභාවයටපත් වෙන්න කියලා දුන්නා. So after his enlightenment, he started to spread this message to help others to reach his status. ඒක බොහොම සිම්පල් පණිවිඩයක්. It was a very simple message. හැබැයි යා කවදාවත් අයි භාවනා වැඩසටහන් කරේ නැහැ. But he never did retreats afterward. සාකච්ඡා කරා, දේශනා කරා. What he did was doing discourses and having discussions. ඒ තුලින් අර ශ්‍රාවකයාගේ මනස ශ්‍රාවකයාට තේරුම් ගන්න උදව් කරා.
So out of that, what he wanted is to let the listener to understand their own mind. So do you use enlightenment and contentment? Is that one and the same, or enlightenment is just what exactly do you mean? Have you found a certain level, or I look at it as contentment with life and people, but what do you say the actual enlightenment is? එතකොට ඔය අවබෝධයට පත්වීම කියන එකෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ සෑහීමකට පත්වීම කියන එකද නැත්නම් එය වෙනත් මානසික තත්වයක්ද? මනස නිවි යෑම. ගිනිගත් අපේ ගිනිගන්න මනස අපේ වේගයෙන් හඹා යන මනස නිවිලා යන එක. It is that overcoming the fire inside our mind, overcoming the rush that we have inside our mind. ඒකට ක්‍රමය අපේ මනස මධ්‍යස්ථ වුණාම මනස නිවෙනවා. So when we have a balanced mind, that fire starts to relinquish. මනසේ වේගය අතුරුදහන් වෙනවා. The speed of the mind will disappear. ඒක සාමාන්‍යයෙන් යමක් තේරුම් කියන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Taman මනස තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඕන මනුස්සෙට මේ ජීවිතේ අත්දකින්න පුළුවන් දෙයක්. It is something a person, if he can understand something, if somebody teaches him, if he has the capacity to understand, any of such person can reach that. ඒක කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි. It is not something unachievable. So there's hope. ගොඩක් ඒ කියන්නේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අපිට. ඔව් ලොකුනේ ඒක ඕනම සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් තුළින්ම මනස නිවා ගන්නවා. Yes, of course. I'd like, it is not only that. Some people from their own life experience, they understand the message. ඒගොල්ලෝ අර පොත්වල තියෙන කතා බණ දන්නේ නැහැ. නමුත් එයා දන්නවා එයාගේ මනස වේගය නැති වෙච්ච බව. They are unaware about the things written on scripts, religious books, but they themselves feel that the speed of their mind is no more. ඉතින් ඒ නිසා දර මුලින්ම ක්‍රිස්තියානි බුදුදහම ඒ දැන් බයිබලේ උනත් තියෙනවා ඒ මනස නිවා ගන්න යම් යම් කතා යම් යම් දේශනා. Now, initially we had a discussion about the Christianity and Buddhism. Now, even in the Bible itself, there are stories, way to achieve this nature of bliss in the mind. ඒ තියෙන ඒවා සමහර අයට ඒකේ තියෙන සංගවුණු අර්ථ තේරුම් ගන්න බෑ. But for some people, they can't derive the hidden message inside those stories. උඩ කියන කතාව නෙවෙයි යට තියෙන්නේ. Because the story that you can grasp from the surface is not the message hidden underneath. ඒක නැත්නම් බයිබලයේ අපිට යම පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් මනස තේරුම් ගන්න කියපු උදාහරණ. Because I can explain stories from the Bible where the Jesus has taught to overcome the fire inside the mind. I can't remember a lot. There was one in the Bible that said, "Don't worry about tomorrow, for today has enough worries of its own." මට ගොඩක් ඒවා මතක නැහැ. නමුත් බයිබලයේ යම් කිසි සඳහනක් තියෙනවා වගේ මට මතකයි. අනාගතය ගැන ඕනට වඩා දුක් වෙන්න එපා. මොකද මේ මොහොතේ ඔබට ඕනටත් වඩා ප්‍රශ්න තියෙන නිසා කියලා. මේ මොහොතේ ඇත්තටම ප්‍රශ්න නැහැ. Actually, there are no problems in this moment as well. Yeah, I said that too. I thought of that. අතීතයට ගියොත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අනාගතයට ගියොත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. Because you will find problems if you go to the past or if you go to the future. Or if you're sitting right here in the moment, you can. ඒක අදහස් කරන්නේ මෙහෙමයි. Now what it means is, දැන් අපි අපේ කාලයේ අර දෙපැත්තට දෙන එක අපරාධයක්. අපිට වර්තමානයේ දිනදා ජීවත් වෙන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවට මුහුණ දෙන්න කියන එක වගේ දෙයක් තමයි ඒක කියනවා ඇත්තේ. maybe it is what the story tries to say is that it is useless to waste our time being occupied with the problems in the past and the future.
where you have to deal with the present moment. හැබැයි අපි කියන කතාවේ ස්පිරිචුවල් කතාවේ සැබෑම වර්තමානයේ තුල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But in the message that we are delivering in the real present moment, there is no problem at all. කිසි මොනසෙට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And no person has any problem in the real presence. Unless we put it in our mind. අපේ මනසටම අපි කතා කරගන්න. ඔව් එතන මනස නිශ්චල වෙනවා එතෙන්. So the mind will be still. Thank you. එහෙනම් මම හිතන අදට ඇති නේද? So I think we have no more questions. Is that? Oh. ඉතින් මේ ඔයාලා මෙහෙට ආපු එක සතුටක්. Again, I'm happy that to receive you to our center. මේ ප්‍රදේශයේ තමයි ගොඩක් සිනමන් වලට ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම හොඳම සිනමන් තියෙන්නේ මේ දකුණු පළාතේ මේ ප්‍රදේශයේ. Now, particularly this region in the southern province, you will find the most famous cinnamon types. දැන් අපේ මෙහෙත් වගා කරලා තියෙනවා. And even in our center, we have cultivated cinnamon. ඉතින් අපි ඔයාලට සිනමන් තේ එකක් හදලා තියෙනවා. බීලා ගන්න. So we have made a cinnamon tea for you to enjoy. ඉතින් ඒ වගේම අපි එතන පොතක් තියලා තියෙනවා ඔබේ අදහස ලියන්න. And also, we have kept a book to write down your comments. So we warmly welcome to have your ideas and thoughts about the discussion. අපි ඉතින් ඔබ ලෝකේ එහා කොනේ හිටියේ අපි මෙහා කොනේ හිටියේ යම්කිසි හේතුවක් නිසා හමු වුණා. So you were on the other side of the world and we were on the other side, but for some reason we met today. මෙතනින් සිදුරක් ගෙහුවොත් ඇමරිකාවෙන් පිට වෙන්නේ. Because if you drill a hole here, you can go to America. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔබට ලස්සන පණිවිඩයක් හම්බ වුණා. ඔබ ඒක පොලිෂ් කරලා ඒක මේව කරලා ඔබ ඔබේ මනස තේරුම් ගන්න. So you found a beautiful message today. So try to polish it more and more and understand it more and more and make use of it. ඉතින් ඔබගේ තව ඔබේ යාළුවෝ ගෙදර නෑදෑයෝ එයාත් කරදරයට මානසිකව පත් වෙනවා නම් එයාලටත් මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න. So if you have friends, neighbors, and maybe people in your house, if they are mentally suffering, you can help them by using the message, telling them the message to how to overcome from that mental suffocation. ඉතින් අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ඔබට හැම සතුටක්ම ලැබෙන්න මේ පණිවිඩයේ තේරුම් ගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. So I bless you all that you will be able to be benefited from the message and to understand more about it.